Hi all, welcome back to Badri Meko Styles. Okay, so இன்னைக்கு vlog வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ ஏன்னா இது பத்ரி ஸ்பெஷல் vlog. ஸோ நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான மெயின் ரீசனே வந்து என்னுடைய பத்ரி தான். ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து பத்ரி நாங்கள் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து பத்ரி வந்து எவ்ரி டைம் எனக்கு சொல்லுவாரு, அம்மா நம்மளும் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஸோ வில் ஷேர் வாட் வி நோ அப்படின்னு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கான். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி vlog-ஆ வந்து இது கொண்டு வந்ததுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு பத்ரி வந்து ஒரு கிராஃப்ட்ல வந்து ஒரு பேப்பர் கன் மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அவனே வந்து இது பண்ணியிருக்கான். அண்ட் கண்டிப்பா கொஞ்சம் வந்து அவர் யூடியூப்லலாம் கொஞ்சம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து இஸ் டன். ஸோ அவன் வந்து அதை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா. சரி, ஓகே, லெட்ஸ் மேக் அ வீடியோ ஆஃப் தட். அதான் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ பத்ரி அதை எங்களுக்கு காமிக்கிறியா? அது வந்து எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். So this is the gun. Okay. And this is the bullet. I made this with my father's old filer. Okay. I cut it and made it. See? So தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கன் ஷேப்ல இல்லை, பட் இதை வச்சு தான் அவர் வந்து ட்ரை பண்ணிக்க. இப்போ அதுதான் அவன் சொல்லியும் கொடுக்க போறான். ஓகே, ட்ரை, ஐ வில் செக். This is a plastic bullet. ஓகே. ஸோ இதை வந்து அதுல போட்டுருவீங்க. Okay. Putting this ball. பேப்பர் பால்ஸ். ஸோ இதை வந்து புல் பண்ணணுமா? ஓ வாவ். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன் கேம் மாதிரி இல்லை? ஸோ இங்கே வந்து வீட்டில் இந்த பிளாஸ்டிக் டிஸ்போசபிள் டம்ளர்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ப்ளே லைக் திஸ், ரைட்? வாவ். ஸோ இது வந்து சும்மா நாங்கள் வீட்டில் வந்து அவன் என்னெல்லாம் இருந்ததோ, ரப்பர் பேண்டு, செல்லோ டேப்பு, ஒரு ஓல்டு ஃபைல், பிளாஸ்டிக் ஃபைல், ஸோ அதெல்லாம் வச்சு வந்து அவனாவே பண்ணியிருக்கான். ஈவன் எனக்குமே தெரியல, அவன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் பார்த்தேன். ஓகே, ஸோ எங்களுக்கு கேன் யூ டீச்சர்ஸ்? Yes. ஓகே. பத்ரி வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. So first, this is a A4 sheet paper. Okay. First we have to roll this up. Okay, பட் நம்ம என்ன பேப்பரான எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? But plastic is little better. ஸோ இது வந்து அந்த ஓல்ட் ஃபைல் பிளாஸ்டிக்ல பண்ணியிருக்கான், கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. பட் பேப்பர்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். So Okay. now I'm going to put the gum. Just open that. You want, you can also use something, some Fevikwik also. ஓகே. So then it sticks. ஓகே. So now we'll keep this and we'll dry. So now I'm going to roll this another paper. The same A4 sheet paper, right? Okay. Yeah. But this should be little smaller. Yes, than that roll. Okay. Basically, this has to go inside that roll. Yes. Correct? Okay. So let's check it's going. So now I made a small, should be very small and this hole, so it can go inside this hole. Okay. Now see it's going inside. We should check once. Yeah, it's going in. So let it also dry. And now cutting this paper into a rectangle shape. First was this shape, right? No, that's not there. You're not going to use that. Okay. So now I have to roll this. And you're going to apply some gum. So let's stick. So we'll wait for
some 5 minutes. These 3 rolls. Okay. Yeah. Then So now this is a big roll. We're going to attach the small roll in the upper. okay. So we're going to stick that with gum only. So the position should be in this end. Okay. Any one corner. So if you want it to dry more fast, you can also keep an oven. So you can also Oh, it doesn't, the position doesn't move. you can also keep the rubber band. Okay. And the best way is you can keep the glue only. So this is for position now. Okay. Now let it dry. Okay. Meanwhile, we have to make another one roll, small roll. This is like same how we made that one. The small one. Yeah, same. I'm rolling this You have to roll it tight, right? so it will not come out. Okay. And I'm going to apply some gum. Then keep it for drying. Yes. Okay. After this dried, I'm going to stick this in the smaller roll. Okay. How you will stick that? You can put some sellotape, double tape or glue also. Okay. So I'm going to put the sellotape. Because you put the gum, it does not stick, it will come out. For that we need Fevicol, but I don't have that now. So Fevicol would be fine. Yes. So as of now, you don't have Fevicol, you are using your sellotape. So now I'm putting a sellotape on the both paper. You So now I put the tape and stick it over here, the tape, the both side. show me. Okay. So you have stuck this with the cellophane tape. Okay. Then the next step. So then we are going to put this slowly. After this dry, take another rubber band, Okay. insert over here. Okay. Oh, it should be a bigger rubber band, no? Yes. But this also you can use. Okay. How much small it is, that much it stretch and harsh power. Okay. So I'm putting like this. Oh. So I'm connecting this. Yeah, it's okay now. So I'm going to make the tiny paper balls. So you can tell like this much size. Make it into small balls. Yes. Not a ball also, it's okay. See here? Just a it's crushed. okay now. Show me. Okay. Like this, I'm making 3 balls. You should also check the size of the ball and size of the hole. Oh. So if it be a very very big ball, it cannot come out. Further, we should make a more big one. Okay. According to the size, you have to make the balls.
So another problem is this wall is also sticking, so we have to make it a little bigger. Okay. We can also play with our friends. We can use this ball and play with this and shoot them, hide and shooting. Do not paint, and it can go just a distance of 10 centimeter, not more than that. A bigger one and a bigger rubber band, you can go far. Okay. So I made 3 balls. Okay, good. So I think so. Meanwhile, this will be good. All let's try this. Yes. Okay. Okay. Can you just put the ball and show us once? So I'm putting this ball. You saw it? Wow. Nice. Can you do it one more time? Yeah. Great. Good job. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, காமிங்க. இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டியாக சார் வந்து நிறைய பண்ணி வச்சிருக்காரு வீட்டில். கண்டிப்பாக இன்னும் எல்லா வீடியோஸுமே நான் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? வீடியோ கிளியர் தென். எஸ். ஓகே, அவர் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாரு உங்களுக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Aarti Balaji Makeover Styles. Do subscribe the channel, press the bell icon, like and share.